Hello everyone, welcome back. Welcome back to the series of lectures on unit number 3 of physics subject. Which is mechanics for Telangana people, kinematics and friction for Andhra Pradesh people. We are completely done with kinematics. Now we are entering into study circular motion. This circular motion నేర్చుకోవడానికి we should know some basics also. Let us understand those basics which might look that they are not in syllabus. ఈ సిలబస్ లో క్లియర్ గా చూస్తే రాసి ఉండదు. ప్రతి బేసిక్ టాపిక్ 9th క్లాస్ సైన్స్ లో నేర్చుకోవాల్సిన బేసిక్ టాపిక్ అవన్నీ రాసి ఉండదు. కానీ అవన్నీ తెలిస్తేనే మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. లెట్ us proceed to understand those things very clearly. ఆ బేసిక్స్ వస్తూ ఉంటాయి, సర్క్యులర్ మోషన్ వస్తూ ఉంటుంది, బేసిక్ వస్తూ ఉంటాయి, సర్క్యులర్ మోషన్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ గోస్ సైడ్ బై సైడ్. That's why I wanted Telangana people and also Andhra Pradesh people all to visit this video or go through these lectures without thinking that it is there in syllabus or not there in the syllabus. Okay, na? Clear? Whenever you study physics, you hear about a term always that is nothing but force. Force తర్వాత మీరు ఆటోమేటిక్ గా చాలా సార్లు మొమెంటం అనే కాన్సెప్ట్ గురించి వింటా ఉంటారు అన్నమాట బేసిక్ గా. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ సీ రిగార్డింగ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి బేసిక్ గా? ఫోర్స్ అనగానే యూ జస్ట్ డోంట్ నీడ్ టు గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. Force is basically whatever the effort you are putting to move a body or to stop a body. For example, ఒక బ్రేక్స్ ఫెయిల్ అయిన బస్సు కారు ఇలా వస్తా ఉంది. ఓకేనా మీరు ఒక సూపర్ మ్యాన్ లాగా ఇట్లా పెట్టి ఆపాలని ట్రై చేస్తా ఉన్నారు. అండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూఆర్ డూయింగ్? యూఆర్ పుట్టింగ్ ఎ ఫోర్స్, యూఆర్ అప్లయింగ్ ఎ ఫోర్స్ టు స్టాప్ ఎ మూవింగ్ బాడీ. ఓకేనా? అదే విధంగా ఒక బ్రేక్ డౌన్ అయిన కారు బస్సు ఉందనుకోండి, యూ వాంట్ టు బ్రింగ్ ఇట్ టు మోషన్, సో యూ విల్ పుష్ ఇట్. ఓకేనా? whenever you are applying an effort to move a body or to stop a body from moving, that's called as a force. ఓకేనా? దానికి పెద్దగా మనకి అర్థం కాకపోవడానికి ఏమి ఉండదు, బట్ ఐఎమ్ స్టిల్ రైటింగ్ ద స్టేట్మెంట్ హియర్. ఫోర్స్ ఈజ్ బేసికలీ the effort to move a body to bring it to motion. The effort to move a body to bring it to motion, or the effort to stop a body that is in motion. You need to apply some effort to cause a force to come into existence. You guys can cause this, you guys can copy this definition of force here. The effort to move a body which is already at rest to bring it to motion, or the effort to stop a body that is already in motion. Okay na? Clear? Now ఒక ఫార్ములా రాస్తున్నా, ఇది మీకు అందరికీ ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది. Newton has already given this particular formula which we will again study in Newton's laws of motion as well. What this particular formula says is, on any body you are applying some force, it is having some mass, then what happens is it will experience some acceleration. Kinematics లోనే మనం యాక్సిలరేషన్ ఏంటో బాగా చదివాం. యాక్సిలరేషన్ ఆల్రెడీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఓకే, క్లియర్? whenever you apply a force on a body, there will be acceleration. ఓకేనా? క్లియర్? Acceleration is the output for an input like force, and acceleration and force, input output, are related like this. Clear? Keep in mind. Understand? Now when you go to the next term, that is called as momentum. Momentum తీసుకుంటే బేసిక్ గా momentum formula is equal to given by mass into velocity. Momentum, let me use the letter to show it as P. Okay, na? Clear?
సో మొమెంటం ని మీరు ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే విజువలైజ్ చేసుకోవడం ఎలా అంటే బేసిక్ గా టెక్స్చువల్ డెఫినిషన్ ఈస్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం ఈస్ ఫోర్స్. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ momentum is force. Rate of change of momentum is force. Rate of change of momentum is basically force. Understood? Rate of change of momentum is basically force here. And enti elagaithe rate of change of displacement is velocity, rate of change of velocity is acceleration అని కనుక్కున్నాము. Same thing. Rate of change of momentum is force అన్నమాట. This implies force is you do the differentiation of momentum. So d by dt of mu or mass into velocity. Mass is anyways constant. So when you do du by dt it come out to be ma. So ఈ డెఫినేషన్ సంబంధించిన డెరివేషన్ ఏంటని చూపించడానికి చేశాను అన్నమాట. ఓకే, ఇది జస్ట్ అర్థమైతే సరిపోతుంది. ఇఫ్ యు అండర్స్టాండ్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం ఇస్ యాక్చువల్లీ ఫోర్స్ అన్నమాట. ఇంకా బెటర్ గా మీ మైండ్ లో మంచి అండర్స్టాండింగ్ రావాలి అని అంటే I'll give you an example here. This will give you a very good clarity anamata. Imagine there is a very big strong metro pillar. Metro pillars road మీద ఉంటాయి కదా హైదరాబాద్ లో అండ్ బిగ్ సిటీస్ లో. అండ్ ఆ మెట్రో పిల్లర్స్ బస్సు లేకపోతే కారు వచ్చి గుద్దింది అనుకోండి, మెట్రో పిల్లర్ పడిపోతుందా? నో, మెట్రో పిల్లర్ విల్ బి వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్, రైట్? సో ఇమాజిన్ దేర్ ఇస్ ఎ వెరీ బిగ్ మెట్రో పిల్లర్. ఓకేనా? ఈ యొక్క మెట్రో పిల్లర్ ని బేసిక్ గా ఒక పెద్ద వెహికల్ అన్నమాట, ఒక ట్రక్. సో లెట్ us assume truck is moving in the velocity of 1 meters per second and let's assume mass of the truck is equal to, let us take it as 100 kg అనుకుందాం. ఓకేనా? ఇది వచ్చి దీన్ని గుద్దేస్తుంది. గుద్దేసిన తర్వాత the final velocity of the truck will become 0 meters per second. అదేంటి? ఇనిషియల్ మొమెంటం is 100 into 1, final momentum is 100 into 0. Clear? Understand? 100 into 1, 100 into 0. Okay, this is first case. Clear? This is second case. Second case enti same metro pillar ni there is a car. There is a car. Okay na? So this particular car has, let us assume mass of the car is just only 1 kg, but this is going with a very high speed of 100 meters per second. Okay na? Intentionally I took mass for the lorry as 100, speed of the car is 100 meters per second. Mass of the car is 1 kg, but speed of the or velocity of the truck is basically 1 meters per second అన్నమాట. So ఈ కార్ కూడా వచ్చి ఇక్కడ గుద్దింది అనుకోండి. ఓకేనా? క్లియర్? అప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, దో ద వెహికల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ సైజ్, ద వెహికల్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్, ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈస్ సేమ్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఎందుకు అని అంటే దిస్ ఫోర్స్ ఈస్ mu ఫైనల్ మైనస్ mu ఇనిషియల్ బై టైం. Rate of change of momentum is force basically. So final momentum is anyways 0 because 100 into 0 minus 100 into 1 by time. Let's take time is equal to 1 second. So if you take this as 1 seconds in both, so this will become 100 by 1. So minus 100 Newton anamata. I hope it is visible. Okay, clear? Same thing ikkada also. Ikkada kuda same anamata. So final momentum is 1 into 0 minus 1 into 100 whole by time 1 which comes out to minus 100 Newton అన్నమాట. ఈ యొక్క రెడ్ లో రాసిన క్యాలిక్యులేషన్ మీకు అర్థం కాకపోయినా టెన్షన్ పడకండి. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఈజీ. యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ లుక్ వన్స్ అగైన్. ఐ వుడ్ లైక్ టు సే దట్ ఇప్పుడు లార్జ్ బాడీ తక్కువ వెలాసిటీ తో ఉండి లేకపోతే స్మాల్ బాడీ వెరీ హై వెలాసిటీ తో ఉన్నా you can say that forces that are arising will be same because force is rate of change of momentum. In this case I made sure final momentum is actually 0. Final momentum is 0 because final velocities are 0 for both. రెండు ఈ యొక్క మెట్రో పిల్లర్ గుద్దిన తర్వాత రెస్ట్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో ఫైనల్ వెలాసిటీస్ ఆర్ 0. సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీస్ ఇనిషియల్ మాస్ మీదనే
మనకి ఫోర్స్ డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట బేసిక్ గా. అండ్ యూ సీ that the value of force that is coming into existence is almost same. The value of force that is coming into existence is almost same anamata. Okay na, clear? So this is an example to make you guys understand or visualize or understand regarding the importance of momentum. So momentum, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయింది అనుకోండి, ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రీడ్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ ద బాంబ్స్ హౌ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ మేడ్. సో బాంబ్స్ లో ఒక ఎక్స్ప్లోజివ్ పెడతారు which will just like you play crackers like Diwali crackers అనమాట. సో ఫైర్ చేస్తే సౌండ్ వస్తుంది, ఓకేనా? అందులో ఎక్స్ప్లోజివ్ ఉంటుంది, డామ్ పేరుతుంది అనమాట. సో పేరినప్పుడు బాంబ్స్ లో ఏం చేస్తారని అంటే టెర్రరిస్ట్ యాక్చువల్ గా దే విల్ పుట్టింగ్ సమ్ స్మాల్ గ్లాస్ పీసెస్, స్మాల్ స్టోన్స్, ఓకే, లేకపోతే చిన్న అనమాట. బ్లాస్ట్ అప్ ఏమవుతాయనంటే దే విల్ గో వెరీ ఫాస్ట్లీ. They will go very fastly anamata. So they are very small, but the velocity is 200 km/h, 300 km/h. Anta speed anamata. Ante oka car o bus o lekapothe flight o velocity speed anamata. So small particle, okay, chinna stone kani gattiga kottesariki the force of impact will be very high. Andukani manaku telipotha untaru. So the change of momentum, ante the initial momentum m into u is very high because velocity is very high, mass is maybe in terms of graphs anamata. Final momentum is equal to 0 because it is hitting u and then velocity is becoming 0 anamata. So the value of force that is coming based on this equation will be very high. So either you have very high mass and పెద్ద బస్ లాంటిది వచ్చి మిమ్మల్ని గుద్దేసింది, ఓకే, పెద్ద బస్ లాంటిది స్లోగా వచ్చి గుద్దినా కూడా మీకు గట్టి దెబ్బగా ఉంటుంది, ఓకేనా, క్లియర్? సో లార్జర్ మాస్ with a small velocity or smaller mass with a large velocity can give rise to same value of force anamata. So force is coming from rate of change of momentum anamata basically. Yeah, so force ఎలా వస్తుంది అంటే దాని వల్ల అన్నమాట. ఆ ఫోర్స్ వల్ల వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి? యాక్సిలరేషన్. The body will move with that particular value of acceleration అన్నమాట. So I believe it is completely clear. I hope there is no confusion at all. So this is how you need to understand regarding force and momentum. So you guys can copy whatever you want. Come on everybody. Hope it is fine. Yeah, you need to copy this also. Please copy this, guys. Okay, fine, great, fantastic. So let us proceed to the next topic here. Now let us briefly understand regarding circular motion. Okay na? అసలు సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే ఏంటో మనం కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీనికి ముందు కైనమాటిక్స్ లో మనం ప్రిడామినెంట్ గా చదివింది ఏంటి? మోషన్ అలాంగ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. అంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ లో బాడీ మూవ్ అవ్వాలి, ఎక్కడ టర్నింగ్ ఏది ఉండదు, స్ట్రైట్ లైన్ కంప్లీట్ గా, ఓకేనా? సో దానికి ఆపోజిట్ లిటిల్ బిట్ స్ట్రైట్ లైన్ కాదు, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ సర్కిల్, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ కర్వ్ అన్నమాట బేసిక్ గా. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ యూజింగ్ ఏ పిక్చర్. సో motion along the straight line is like this. అంటే హైవే అనేది ఇలా ఉందన్నమాట. సో your particular vehicle is going on like this and along this road it has some velocity. Simple. Okay na? So motion along a circle is basically called as circular motion. So along చూడండి రోడ్ ఇలా ఉందన్నమాట, ఒక టర్న్, ఒక circular track అన్నమాట. So your particular vehicle is having a velocity v and it is going on changing అన్నమాట. చూడండి ఈ సర్కిల్ కి ఒక టాంజెంట్ లా ఉంటుంది వెలాసిటీ, ఎప్పుడు ఒక టాంజెంట్ లా ఉండాలి. ఇలా సర్కిల్ టర్న్ అవుతున్న కొద్దీ వెలాసిటీ కూడా టర్న్ అవుతూ ఉండాలి. సో కంటిన్యూస్ గా మీరు స్టీరింగ్ తిప్పుతా ఉండాలన్నమాట. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ హైదరాబాద్ ఓవరాల్. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఓవరాల్ మీరు కార్ డ్రైవ్ చేయండి, ఇట్ ఈస్ నెవర్ స్ట్రైట్. ఒక స్ట్రైట్ ఉన్నా కూడా కాసేపే స్ట్రైట్ ఉంటుంది, ఓకేనా? యూ నీడ్ టు కీప్ యువర్ స్టీరింగ్, ఓకేనా? ఆయన డ్రైవింగ్ వదిలేయడం కాదు, స్టీరింగ్ పట్టుకొని చూసుకుంటా ఉండాలన్నమాట. టర్న్ వచ్చిందా, ఓకే, టర్న్ అవుతుంది, రోడ్ కొంచెం టర్న్ అయినా కూడా తిప్పేస్తా ఉండాలి, లేకపోతే యూ విల్ గో టు ద లెఫ్ట్ లేన్, లేన్స్ మారిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఒకే లేన్ లో, ఓకేనా, ఇలాగ ఒక లేన్ లో కార్ వెళ్ళాలి అని అంటే యూ నీడ్ టు కంటిన్యూస్లీ స్టిక్ టు ద స్టీరింగ్ అనమాట. అదే ఈ కేసులో స్టీరింగ్ తిప్పే అవసరం లేదు,
యాక్సిలరేట్ చేస్తుంటే ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటుంది, బ్రేక్ వేస్తుంటే స్లో అయిపోతుంటుంది అనమాట బేసిక్ గా. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ రిగార్డింగ్ దిస్. క్లియర్? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సర్క్యులర్ మోషన్. సో ఇందులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ when we are going with this, what is happening is basically everything is straight. Displacement, అదే displacement along velocity ఉంది, అదే displacement along you are getting acceleration అన్నమాట. ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ this is along a circle, right? ఏమవుతుంది? It will start from a point, go along a circle and again come to the point అన్నమాట. So you would say, sir, starting point కాసేపు పైన వచ్చిన ఎండింగ్ పాయింట్ రెండు సేమ్ కదా సార్, డిస్ప్లేస్మెంట్ విల్ బి జీరో అని చెప్పొచ్చు. ఎస్, we're starting from this point and it is going through the circle and coming back to the point, displacement will become zero. Kani if you go in that way you will get nothing. Displacement is zero అయిపోతే you will see that the velocity is zero, other things are zero. Okay, now clear? ఇక్కడ లీనియర్ సంబంధించిన పారామీటర్స్ తీసుకోవడం వల్ల యూజ్ లేదనమాట. అంటే ఎట్లా చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం అంటే ఇది వేరు ఇది వేరు, ఈ సిచ్యువేషన్ వేరు ఈ సిచ్యువేషన్ వేరు. ఈ సిచ్యువేషన్ అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే we should know what is the linear displacement or along this whatever the straight displacement is there, velocity is there, acceleration is there. ఇక్కడ వచ్చేసరికి we need to take different parameters అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎస్ ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళింది, ఓకేనా, 1 కిలోమీటర్ 2 కిలోమీటర్ ఎలాగ తీసుకుంటాము, ఇక్కడ we need to take it in this way. ఎలాగా? it is starting from here, after some time it is reaching this point here, so the value of the angle ఎంత. so we need to define by the angle. ఎప్పుడు కూడా సర్క్యులర్ మోషన్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని మనం కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే we need to understand its particular value of displacement in terms of angle. ఇదేమో along the line or along the straight line. so this particular displacement, initially this one is actually called as linear displacement. మనం displacement అనుకుంటూ వెళ్ళాం, కానీ full name is linear displacement. this is called as linear displacement. సో దానికి సంబంధించి లీనియర్ వెలాసిటీ, లీనియర్ యాక్సిలరేషన్ అలా అన్ని వచ్చేస్తా ఉంటాయి. సో అలా అదే విధంగా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ angular because this is along an angle, angular displacement. okay, that's called as angular displacement. so ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ మొత్తం తిరిగి వచ్చింది అనుకోండి, we will not say angular displacement is zero. you will see the amount of angle that was covered is 360 degrees. so we would say that angular displacement is 360 degrees. అలాగే 2 రౌండ్స్ వేసింది అనుకుందాం, అప్పుడు 720 degrees. so you never ever say displacement is zero. ఓకేనా? క్లియర్? సో వీటిని యూజ్ చేసి ఇది చేస్తే కష్టం అన్నమాట. అండర్స్టాండ్? క్లియర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈసెట్ ప్రిపేర్ అవుతా ఉన్నారు, మీ ఈసెట్ పేపర్ లో లేకపోతే మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి ఐటీ ఎగ్జామినేషన్ వేసారనుకోండి, అంటే వేరే పేపర్ వేరే ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ, యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఎక్సెల్ వెల్. అసలు మీ అసెస్మెంట్ అంటే మీ యొక్క నాలెడ్జ్, మీరు ఏ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కి వ్యాలిడ్ అవుతారు, ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేస్తారు అని చూడడానికి దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే. అలా అన్నమాట. సో ఇది ఐఐటి పేపర్ అయితే ఇది ఈసెట్ పేపర్ అన్నమాట, లేకపోతే ఇది ఈసెట్ అయితే ఇది ఐఐటి పేపర్ అన్నమాట. సో దానికే అన్నమాట. clear? understood? so you guys have understood that in a circular motion you will have angular displacement. so now let us see this in this linear motion or motion along a straight line. in linear motion we have a linear displacement, linear initial velocity, linear final velocity, linear acceleration, and we have time. అదే విధంగా in this circular motion, okay, let me write down like this. ఇవన్నీ మనకు తెలుసు కాబట్టి we don't need to write down. so u v a t. so s బదులు we will have theta, which we call it as angular displacement, which you call it as angular displacement. and you take this, దీని బదులు you will have omega initial, it's called as angular velocity. and this is initial angular velocity. okay, దీని బదులు we will have omega f, which we call it as angular velocity, final angular velocity.
final angular velocity. Acceleration, దీని బదులు will have alpha అన్నమాట. Angular acceleration. So time is t. So t is a scalar. It does not depend on any sort of direction or anything. So we don't need to worry about t anamata. So let's first of all copy this. You can copy this as well. Come on everyone. I hope it is done. Now please copy this also. Clear? Okay. So ఎలాగైతే మన లీనియర్ మోషన్ లో ఈ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయో ఏంటివి v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as అని ఉన్నాయో they will translate to in circular motion like this. In circular motion we have omega final angular velocity as initial angular velocity plus alpha t. అలాగే angular displacement theta is equal to omega initial t plus half alpha t square. అలాగే omega final square minus omega initial square is equal to 2 alpha theta. That's the thing. So I believe it is completely fine. Okay, so you don't need to undergo this derivation of any of the things. If any question comes, you can simply apply these anamata. Okay, clear? I hope there is no confusion at all. So I request you all to copy this. I believe it is completely fine. Clear? So let us jump on to trying a question. I guess there is a question in the next slide. Let me check it. Yes, there is a question here. So please copy the question. Please try it. Then you come back to see my solution. మీరు ఇప్పటి వరకు ఈ థర్డ్ చాప్టర్ లో ఏదైతే నాలెడ్జ్ నేర్చుకున్నారో ఆ నాలెడ్జ్ అంతా అప్లై చేస్తూ ఉండాలి. డోంట్ థింక్ దట్ దిస్ టాపిక్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్, ఒక ఫ్రెష్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నావు, ముందు అంత సంబంధం లేదు అలా అనుకోకండి. సో ఈ యొక్క చాప్టర్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు 14th వీడియో అనుకుంటా, ఇది 15th వీడియో అనుకుంటా. సో దీని ముందు ఉన్న 13 or 14 వీడియోస్ లో వచ్చిన నాలెడ్జ్ అంతా కూడా మీరు ఇక్కడ అప్లై చేయాలన్నమాట. So look here, it is given that the angular displacement of a particle is described as theta is equal to 2t plus 3t square. The angular velocity in radians per second at 2 seconds is. So angular displacement theta is given. Using that we need to get angular velocity. ఎలాగైతే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు velocity is rate of change of displacement, అలాగే angular velocity will be rate of change of angular displacement. Simple. So let me go with that. Okay, so look here, let us take the data given in the question. Given that theta value is equal to 2t plus 3t square, 2t plus 3t square. Okay, so we need to get omega at time t is equal to 2 seconds. Clear? Understand? So as we know, angular velocity is equal to rate of change of angular displacement. Rate of change of angular displacement. So that means it is d theta by dt. If you differentiate, it will become simply 2 plus 6t. So we got the formula for omega as 2 plus 6t. Let me get the omega t is equal to 2 seconds. So this will become 2 plus 6 into 2. This will become 2 plus 12. 14 radians per second is the value of angular velocity at that particular instant. Okay, so if you see the options, let me see if there is an option matching here. Yes, it is matching with option number 4, that is 14 radians per second. I hope it is visible on the screen. Understood? That's how we need to solve it. I believe it is completely clear. So I request you all to please copy the solution. Come on everyone, I request you all to please copy the solution. Come on everyone. Okay, I hope there is no confusion at all. Theta is equal to 2t plus 3t square. Omega is t is equal to 2 seconds. This is how we are actually getting it.
సో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అనగానే డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో సింపుల్ మ్యాథ్, సింపుల్ డిఫరెన్షియేషన్, ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ రిలేటెడ్. సో ఈ యొక్క డిప్లొమా ఆర్ ఇంటర్లో నేర్చుకునే ఈ యొక్క మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ ఏదైతే ఉందో దే ఆర్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ ఫర్ యూ ఇన్ ఇంజనీరింగ్. సో యూ షుడ్ నాట్ మిస్ ఎనీథింగ్ అనమాట. సో ఐ బిలీవ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ క్లియర్. ఐ హోప్ దేర్ ఇస్ నో కన్ఫ్యూజన్ అట్ ఆల్. ఓకే, fine. So we'll meet in the next video, and there I will start with Newton's laws of motion. Okay, so thank you so much everybody, all the best. Let's meet in the next video. Bye everyone. మళ్ళీ పెట్టేసి అయిపోయింది, స్టాప్ చేశారు. యాక్చువల్ లాస్ట్లో కొంచెం